ஸோ ஹே கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது சுகி கிரியேஷன் தமிழ். நான் தான் சுகி. ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன மேக் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மோட்டார் பிளைன் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதா பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இந்த கிட்டை பை பண்ணுறதுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கைஸ் இதுதான் நம்ம மேக் பண்ண போகிற பிளைனோட மெயின் ஃப்ரேம். இதில் தான் நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இதில் மோட்டார் அண்ட் ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. அண்ட் இது பவர் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நம்ம ஒன் டேப் ப்ரெஸ் பண்ணால் நமக்கு 50 செகண்ட் வந்து மோட்டார் ஆகும். ஸோ கைஸ் இதில் நமக்கு 3 விதமான விங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒன்று ஸ்மால், ஒன்று மீடியம், இன்னொன்று லார்ஜ் சைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கனெக்டர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் சைஸ் விங்கையும் லார்ஜ் சைஸ் விங்கையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக. நெக்ஸ்ட்டு மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள் இவங்களே கொடுத்துட்றாங்க நம்ம பிளைனை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ கைஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மீடியம் சைஸ் விங்கு எடுத்துக்குவோம். இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரேமில் இருக்க சின்ன ஹோல் இருக்கும், அதில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு லார்ஜ் சைஸ் விங்கு எடுத்துப்போம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரேமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லாக் டைப்பில் ஒன்று இருக்கும். இந்த இடத்துல தான் நம்ம லார்ஜ் சைஸ் விங்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம விங் கனெக்டர் எடுத்துப்போம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும், அதை நம்ம எடுத்துடலாம். ஸோ கைஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத எடுத்ததுக்கப்புறம் நமக்கு சின்னதாக இருக்கிறது மீடியம் விங்லேயும் பெருசாக இருக்கிறது டாப் விங்லேயும் லாக் பண்ணிக்கலாம். லெஃப்ட் சைட் மாட்டின மாதிரி ரைட் சைடு சேம் அதே மாதிரி மாட்டிக்கலாம். ஸோ கைஸ் ஸ்மால் விங்கை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃப்ரேமோட லாஸ்ட் சைடில் இந்த மாதிரி இருக்கும். இதை நம்ம எடுத்துகிட்டு அதை மாட்டிக்கலாம். ஸோ கைஸ் ஃபைனலி நம்ம மேக் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போய் விட்டு எப்படி ஃப்ளை ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம்.